doar pe frunte propoane de sudoare. Te întreb acum pe tine, de ce atâta frică? Doar moartea nu înseamnă sfârșit la o adică? De-ar fi să se termine un mod al viețuirii, prin moarte se pătrunde în sfera nemuririi. Și atunci, ea spune mie, își are frica rostul? Tu lasă grija morții și îți trăiește postul, căci moartea va ajunge doar unde e trimisă, de la stăpânul nostru, primind porunca scrisă. De-ai fost ales de Domnul să cazi sub coasa morții, degeaba încerci tu, frate, să îți modifici sorții. Căci vei scăpa de virus, dar vei muri în mașină, cu siguranță moartea la tine o să vină. Dar dacă Domnul nostru consideră că-i bine ca pe pământul ăsta să mai trăiești creștine, nici virus cu coroane, nici boli molipsitoare, nici icteri, nici comoții nu or să te doboare. Credința în viața asta nu-i multă sau puțină, ea este, cum se știe, a Duhului lumină. De ai primit-o în suflet, o ușă ți-e deschisă spre ceruri și spre viața cea veșnică promisă. Amin. Blessed be the Lord. I think it's clear from the theme, from everyone's message, and even the songs, that God is in control regardless of the circumstances that we see around us. Isn't that true? And isn't that comforting? I too looked at Psalm 59, which was originally planned for this, wondering how can I relate and how can I speak to this Psalm 59? It doesn't apply, is my first thought. Read through it a few times, I don't see the connection. And how can you speak to others when you can't relate to the issues that David was experiencing? As Brother Julian mentioned, it's in a situation where Saul sends soldiers to his house to execute him. They send him by name. David is the one you're seeking, execute him. His wife has to lower him through a basket so that he can escape and run out. And it's in the midst of all this that this occurs. And how can I relate to that? How can any of us relate to that here? We're so blessed, we're at peace. There is nothing. The worst that we fear is a virus or an illness or a loss of a job. But we can't compare to the situation that David experienced here, to have a price on his head. Not only that, but he had a price from his own father-in-law. And it wasn't a person that was seeking his life. It wasn't some people. It was the entire nation at his disposal seeking his life. So how? How can I relate to that? And how can we relate to that in the blessing that we live in today? So there's imagery in this text. If we read from verse 6, they came out at night snarling like vicious dogs as they prowl the streets. And this is something we can probably all relate to. You've heard a dog that growls viciously at you, either caged up and you feel safe because they're caged up, but you can see the viciousness. They want to take a piece out of you. They want to hunt you down, tear you to pieces. When I was 14, 15, I started running, and I started running a lot. And it would take quite some time before I'd get home. So if I'd leave later, it would be dark by the time I'd get back. And as I'm running, it's getting darker. I'd encounter raccoons or possums. We lived on dirt road, rural area. Houses were sparse in between each other. But no problem. You get around a raccoon or a possum. It doesn't scare you that much. Out of the blue, it does scare you. But one time, there's this dog that I just started running towards me. I couldn't see it, but I could hear it. And it starts snarling and barking. And it scared me so bad that, I knew he wouldn't understand English, so I barked back at him. You guys are laughing, but I'm sure some of you have done the same. But the point is, in that darkness, that imagery, it's dark. You can't see it, and all of a sudden you hear this vicious growling coming after you. This is how David tries to help us understand the situation he was encountering as people came with a price on his head to take his life. So
What's the lesson here? How does David react to this? I said that we can't imagine this type of situation. Other people, other brothers in Christ do encounter this today. We know that in China, in Iran, in North Korea, they encounter this. As a small statistic, I read that China is one of the number one countries in organ transplantations, yet they've only had 34 people voluntarily say that they're willing to donate organs. The theory is that they go after people of conscience, people of religion, people in prison, and they execute them. And we live at peace, and our greatest concern is whether we can find toilet paper at Costco on a day like today. But that's how blessed we are. But this is what David says. He says in verse 8, "But Lord, you laugh at them. You scoff at the hostile nations. You are my strength. I wait for you to rescue me, for you, O God, are my fortress. In unfailing love, my God, you will stand with me. He will let me look down in triumph at all my enemies." And you see, it's this notion that he's a citizen. He belongs to God. As the news reports went out, each politician had their little speech to encourage the people, whether it's the mayor, the governor, the president. And I know that our governor came out and she said towards the end, "We are Michiganders, we are resilient," as if that means anything, that me living in Michigan is better than living in Ohio. Now all of a sudden I'll be comforted by that. But this is what David is using, but there is a foundation, a real foundation. He belongs to God. God is in control. He will watch over us and he'll take care of us. He has this planned out. The virus has not escaped his grip. He is in control and is able to manage all these issues, all these concerns that we have. So, as I mentioned, it wasn't a single man chasing him. He had a price on his head. Can you imagine that? We're concerned maybe we'll lose our job. Maybe we'll be sick. And that's a maybe. There is no guarantee of that. God may protect us from illness. But he had a price on his head. They were looking specifically for him. And it's in the midst of all this. It wasn't after the fact. It wasn't after Saul was gone and he no longer had an enemy chasing. It was in the middle of this that he says all of these. And he says in verse 16, "But as for me, I will sing about your power. Each morning I will sing with joy about your unfailing love. For you have been my refuge, a place of safety when I am in distress. Oh, my strength, to you I sing praises. For you, God, are my refuge, the God who shows me unfailing love." In some translation it says you are reliable, you are dependable, and that is what our God is. He is reliable. You can count on him. He is absolutely in control. There is nothing that is outside of his ability and outside of his control. So again, this is the same theme that I want to go into prayer. So if you would stand with me, remember this. And it's been said for every speech that you've heard, every short message that you've heard, God is in control. He is able to resolve all problems. Don't worry about your job. Don't worry if you'll get the illness. He is in control. He will do what is best for you, for your life, for those around you. May God be blessed, and let's trust in him. Amen.
Isaia 40:12. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picură de apă, sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostravele ca un bob de nisip, Libanul n-ajunge pentru foc, dobitoacele lui n-ajung pentru ardere de tot. Toate neamurile sunt o nimica înaintea lui, nu sunt decât nimicire și deșertăciune. Cu cine veți asemăna pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Iată, meșterul toarnă idolul, argintarul îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cel ce e sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește, își caută un meșter iscusit ca să-i facă un idol care să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o magramă subțire și lățește ca un cord ca să locuiască în el. El preface o nimic din voivos și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a rădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă ca un vânt și un vârtej ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii sus și priviți, cine a făcut toate aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lui? El le cheamă pe toate pe nume și așa-i de mare puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea dinaintea Dumnezeului meu. Nu știți? N-ați auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșini. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, aleargă, zboară ca vulturul, umblă și nu obosesc, aleargă și nu ostenesc. Amin. Este important în perioada asta să deschideți Scripturile, pentru că aici este vestea cea mai bună pe care o puteți auzi într-o zi. Aici este locul unde vorbește Dumnezeu. Aș vrea să stăm ridicați, să cântăm spre slava Domnului. Vreau să stăm la dispoziția dumneavoastră. Dacă există vreun suflet care are nevoie de rugăciune, dacă există vreo inimă îngrijorată, dacă există vreo problemă care ți apasă sufletul,
Noi suntem aici să ne rugăm împreună astăzi. Dacă ai nevoie de izbăvirea Domnului, spune lucrul ăsta. Venirea la biserică în dimineața asta a fost un act al credinței, iar credința va fi răsplătită de Dumnezeu. Dacă în dimineața asta îți vei deschide inima și vei spune, Doamne, sau biserică, am nevoie de rugăciune, biserica se va ruga și Dumnezeu te va binecuvânta. Haideți să stăm înaintea Domnului. Dacă există cineva care are dorință de rugăciune, vreo nevoie specială, fie prin ridicare de mână, fie veniți în față și în dimineața asta ne vom purta poverile unii altora. Lăudați să fie Domnul! Credeți în bunătatea Domnului! Cântăm! The